सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्लोका नंबर 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। Lord Krishna has completed the topic of Jnanam in the verse number 24, that is Brahmarpanam Brahmahavihi shloka, which is called Advaita Siddhi shloka. Advaita Siddhi means establishing the non-duality of the Brahman. That shloka Lord Krishna revealed through the ritualistic example, background of the ritual, Vedic ritual. That shloka is not meant for any yajnam or any homa, but that shloka tells us how one can see everything as Brahman. So it is very difficult to see everything as Brahman. How can I see this chair as Brahman, desk as Brahman, fan as Brahman? It looks as though illogical, that shloka. How can I see everything as Brahman? See, this is Brahman. Beyond the desk, I have to see the Brahman. Desk paaka kudadu, Brahman paakano idhula. So, it is not practical actually. It appears the shloka is something talking which we cannot understand. So, here the shloka want to convey, the Lord Krishna want to convey, everything is Brahman means you are aware of everything, aware of every object. That awarer, the consciousness pervading the whole universe in every object. I, the consciousness, Paramatma Swarupam, my original nature, pervading every object. Pervading every object. Since I, the consciousness, Brahma Swarupam, pervading every object, everything is nothing but Brahman alone. Clear? This object cannot claim I am a mic. This mic can never say I am a mic. This desk can never claim I am a desk. But the desk is a desk. Who is recognizing the desk? I, the consciousness, recognizing the desk. I am the awarer of this desk. So the deskness has come because of me, the consciousness. So the awareness I am conscious of, and the thought has pervaded the desk. The thought, I, the consciousness, aware of this desk, then only this is desk I am able to see. That means what? Desk is a desk when the consciousness pervades the object.
Ocean is a ocean. This is the ocean when the consciousness pervades. There is a tree. The tree is also a tree. When that I, the consciousness, aware of that tree. That means what? Every object, I, the consciousness, is pervading. This is a blackboard. That means what? I am aware of that blackboard. That awareness is called consciousness. I am conscious of blackboard. Blackboard can claim I am in a Kesari high school. I am in the first floor. Blackboard cannot claim. But this is a blackboard. It is in a hall. That is in the first floor. Who is telling? I, the consciousness, able to recognize, giving the existence to the Apo, this Brahman, Paramatma, the consciousness is pervading the blackboard. Like that you extend every object in the world. Every object in the world pervading the Brahman. Now we can say everything is Brahman. Is there anything other than Brahman? No. This is the intention of this month, sloka. Some people say this is for meditation. Close your eyes. Brahmarpanam, Brahmahavi, Brahmagna, Nane Brahmanda, Ellame Brahmanda. Chumma meditation pandradhukkaga illa. This sloka is not meant for meditation. This sloka is meant for understanding. Clear? This sloka is meant for cognition, not for meditation. Not for just verbally saying everything is Brahman. How everything can be Brahman? This way we have to understand. Consciousness pervading Brahman. Every object for that matter, even your father, my father, exists. That consciousness pervades. So therefore everything is Brahman. Nothing is separate from Brahman. Lord Krishna established that Advaitam Brahma. Clear? Then to get this knowledge, it's not so easy to understand everything is Brahman. Shastra gives certain disciplines, sadhanas, how one can own up this knowledge. This is the fact. This is the truth. From 25th shloka onwards, many yajnas have been pointed out. The glory of Jnanam has been given, mentioned so many yajnas. Final yajna is Jnana Yajna, highlights in the 25th shloka. Daivameva pare yajnam yoginah paryupasate brahmagnava pare yajnam yajnenaiva upajivhati. The two yajnas Lord Krishna has mentioned. First one is the Deva Yajna. Deva Yajna means Deva Pujanam. In Deva Pujanam, I want to dissolve myself into the deity. That is called Deva Pujanam. When I meditate, I upasana, I do on my Ishtadevata, I am the Bhakta worshipping the Lord. The Lord is there in front of me. So I want to become one with Bhagavan. I want to forget the world. I don't like to get any other thoughts. When I am chanting or doing puja, suppose so many other thoughts comes. We don't like it. In between Lord and me, no one should come. People should not come either physically or in the thought form also. Hey, don't come now, I am doing puja. Why we say? Let them come, what will happen? What will happen? No, I don't want anybody at that time. I want to relate myself with the Lord. Prashantama, I want to relate myself with the Bhagavan. I don't like, I don't prefer. That is what bhakti towards the Lord. I want to merge with the Lord
my thought, mind totally should occupied with the Bhagavan only. This is called Deva Yajnam. All these yajnas are meant for what? For moksha only finally. So Deva Yajnam is a yajnam. What is yajna? Any action, if the devotion is involved, any action for that matter, if there is a devotion behind it, if I am doing for God's sake, that is called yajna. Any action, if there is God involved, for the sake of God I do, that is called yajna. So Deva Yajna is that yajna once we want to merge with the Bhagavan. I want to dissolve myself in the deity. So every puja is a dissolution of myself into Bhagavan. Every day I should merge with the Bhagavan. So they sing in the bhajan. Sab kuch tera, dhan, man, sab kuch tera. Every day they sing. Once I give, move this side, ma. Once I give dhanam to the Lord, tomorrow what can I say? How can I say sab kuch tera na? Everything is yours. Everything is yours. This person go on singing decades together. Once I say everything is yours, I can't sing next day. Because yesterday I said it is yours, everything. Then what is mine today to give? See the lip movement, bhajan ki, bhavana ki, avada difference irka paathala. Lip movement, bhajan, every day they sing. So here Deva Yajna is that I dissolve myself in the deity. This is real bhakti I have to develop. Not blind belief, I have to develop bhakti. So this is the Deva Puja. That's why Alayam, where asamantat liyate, like I dissolve myself. When I go to temple, I am supposed to dissolve my individuality. If I carry my individuality also there with ornaments, with dress, but shari, adikadaha coil போகிறதுன்னா அப்ப என்னாச்சு? லயமே கிடையாது. There is no layam, there is no dissolution. So therefore when I go to Alayam, I have to merge totally in Bhagavan. லயிச்சு போகணும். அது தெரியக்கூடாது. நான் ஒரு individuality. What dress I am wearing, what ornaments I am wearing, with what I am going, all are seeing or not, இந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்கக்கூடாது. அங்கே போய் கியூல நின்று ஒரே நமக்கு வைராகியமே வந்துடும். பக்தி வரதோ வரலையோ. ஆஃப்டர் ஸ்டாண்டிங் இன் த கியூ while taking prasada, lot of disparities you see there and go on enumerating. And where is layam? That's why those days temples were so simple. People also will go very simple way. There is no pomp and show in the temples. The more pomp and show is there, more attractive, we will become more extroverted. Therefore silently we go to temple and do namaskara. We have to layam. Veda mantram thavara onnum theriyakudadanga. It should not be commercial. ஒரு தெய்வீகமான ஒரு நிலைமை இருக்கணும். அதுதான் தேவ பூஜனம். So this is called Deva Puja. The next one is, the Lord has pointed out, Jnana Yajna. Second line. Brahmagnava pare yajnam yajne naivopa juhati. What is this Jnana Yajna means? Jnana is the sakshat karanam for moksha. But this Deva Pujanam is Arat Upakarakam, indirect means of moksha. Deva Pujanam. It will not give direct moksha. Other than this Jnana Yajna, what are all yajnas? Nearly 12 to 15 yajnas we are going to see. Every yajna is a indirect means.
indirect means. These are all done by yajnas, done by Tivra Mumukshus and Sannyasis. Not worldly people, those who want a house, children, all these things. These yajnas are not done by them. That is Kamya Karma. Lord Krishna pointing out these yajnas in these shlokas from 25th onwards up to 33. These are all yajnas done by those yogis, upasakas, mukshus, sannyasis, not ordinary people. So we have to remember them when we are reading these shlokas. What is the Brahmagnama Pare Yajnam? Here, yajna means lower self. Some people do Deva Yajnam, everyday puja and dissolution in the Lord, merging in the Lord. Mentally, they forget everything sometime and they worship the Lord. Some people. Some other people, what they do, the lower self, they dissolve into the higher self. Yajnam, lower self. Yajnena, by itself, the lower self with itself. Yajnena, the lower self by itself. That means what? Object of dissolution is also lower self. The one who is offering is also lower self. Understand? Karta and karma both are lower self, ahankara. That is called Jivatma Bhavana. The individuality, Yajnam, Yajnena. Jivatma itself offer Jivatma. Naan ennai. Ennu solroma illaya? Naan ennai samarpikkiren. How can you offer yourself? That's what here it says. I offer myself. That means what? I the ahankara offer I the jivatma into whom? Paramatma, higher self. I, the lower self, jivatma, itself offer into Paramatma. So Brahmagno means Paramatma. Higher self, primary I, original I, RC into OC, into the fire of Brahman. Fire is used just like that. Don't think. Fire you can put in. Physically you cannot do anything. Okay, never take it physically. Just it is an understanding. So, what way you understand? All these, just like for example, the wave merges into water. The wave merges into, this example we can, wave I offered into water I. Wave I offer into water I. Wave water dane. Wave போய் எங்க வாட்டர்ல ஆஃபர் பண்ண முடியும்? இல்ல காக்னிட்டிவ் இங்க திங்கிங் தான். வேவ்ங்கிற பாவனை விட்டுட்டு நான் வாட்டர் தான் அந்த பாவனை வருதுதா ஆஃபரிங். புரியுறதோ? வேவ் நான் அங்க நாம ரூபம் விட்டுட்டு வாட் இஸ் மை ஒரிஜினல் நேச்சர்? Wave original nature is what? Water. So wave recognizing I am water is called wave offering itself into water. Similarly, I the Jivatma, that individuality I drop and merge into Paramatma. Merge means what? I recognize and the Jiva, Nama, Rupa, ellame vittite. Intellectually I drop. That's all. Adi Jnana Yagnam. What we are doing in Gita class? This is what we are doing. Dropping the lower I into the higher I. Dropping means what? Dropping physically. There is no lower I other than higher I. My real nature is higher I. This lower I is just Vyavaharikam, temporary, motherhood, fatherhood, daughterhood.
All are temporary. This is called Jnana Yajnam. We are doing every Saturday what Yajnam? You are coming for Yajna without any Dravyam, Homa, Gema, Onnu Kadiyadu. Poo Kadiyadu, Poo Palam Kadiyadu, Kaila, ghee, oil, nothing. But you are all doing what? Jnana Yajnam, highest Yajna among all Yajnas. Now, many people are doing lot of Yajnas. Lord Krishna says, wherever Jnana Yajna is going on, I will be there. Because I like that Jnana Yajna. So Lord Krishna is here only now. Because he loves Jnana Yajna. This is highest Yajna. So therefore we are in between whom? Krishna Paramatma. This is called Jnana Yajna. Jivatma offering Jivatma into Paramatma. This is called Atma Nivedanam. Archanam, Kirtanam, Vishnoho, Smaranam, Pada Sevanam. Shravanam, Kirtanam, Vishnoho, Smaranam, Pada Sevanam. Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam. Final Bhakti. Navavida Bhakti la edi mukhyamaanade? Atma Nivedanam. Atma Nivedanam Ahankara Nivedanam. Shravanam, Kirtanam, Shravanam, Purana Shravanam. Adi Bhakti da. Kirtana Pandradi Bhakti da. Vishnoho of that Bhagavan. Smaranam, Japam. Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, all are bhaktis. Final bhakti is Atma Nivedanam. That's why in every Arpana, I have done Nan Archana Panditayn, I have done Archana, I have done Abhisheka, that I will remain. That Ahankaram will remain. Who did Smaranam? Nan, I did Japam today. So many rounds I did japa. Today, Lalita Sahasranama, Vishnu Sahasranama I did. I gave up everything, worldly duties from some time. I did. I went to pilgrimage, I did this homa, I did that one. All these things I am telling, that I matram vidamatam. That I did, that I will continue. For that, Shastra tells one shloka. That shloka is very important shloka. In Shanti Parva Mahabharata it comes. Why this Jnana Yajna is superior? The shloka tells, Tyaja dharma madharmancha satyanrite ubhe tyaktva. Tyaja dharma madharmam. Give up dharma and dharma, punya, papa, everything. Today I have done lot of punya karmas, you are telling. Okay? Tyaja dharma madharmancha. Don't do any papa karmas, do punya karmas. Then that punya karma you have done. I have done this, I have done this. That I-ness. Satyam anritam. This is right, this is wrong, this is right, this is wrong. I have done right things, I have not done anything wrong. That I will remain. Satya anrite mubhe tyaktva yena tyajasi. With what you give up? With what you give up? I remain and I give up everything. நான் இருந்து நான் எல்லாமே தியாகம் பண்றேன். ஏன தியஜசி, எதனால நீ விடுறியோ அது விடு. எதனால நான் விடுறேன் எல்லாமே? என்னால நான் விடுறேன், நான் தான் விடுறேன் எல்லாமே. அந்த நான் விடலை பாருங்க. நான் எல்லாம் விட்டுட்டேன், எல்லாம் விட்டுட்டேன், எல்லாம் விட்டுட்டேன். எனக்கு புண்ணியமும் வேண்டாம், பாப்பமும் வேண்டாம், எல்லாம் விட்டுட்டேன். ஆமா, எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டவன் சொல்லுவான். நான் எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டவன், நான் ஒன்றும் ஒட்டுக்காது எல்லாமே சொல்லுவான். அந்த நானும் விடமாட்டேன்னா ஏன தியஜசி, எதனால எல்லாம் விட்டுட்டியோ அது விடப்பான்னு சொல்லுது சாஸ்திரம். அதுதான் ஞான யஜ்ஞம். ஏன தியஜசி தத் தியஜான. தியஜ தர்மமதர்மஞ்ச சத்யான்ருதம் தியஜ. ஏன உபே சத்யான்ருதே த்யக்த்வா ஏன தியஜசி தத்யஜ. தியஜ தர்மம் அதர்மஞ்ச உபே சத்யான்ருதே த்யக்த்வா ஏன தியஜசி தத்யஜ. பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. Acharya writes elaborately about this. That's why many people க்கு வேதாந்தம் டேஸ்டியாக இருக்காது. ஏன்னா, how can I give up myself, Swamini? நான் எப்படி விட முடியும்?
அந்த அகங்காரம் பற்று. அது சிரவணம் பண்ணுவான் நிறைய. சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், சக்கியம், தாசியம் நிறைய பேர் பண்ணுவான். ஆத்ம நிவேதனம் கேட்டுங்கோ, யாராவது பண்றான்னு. ஆத்ம நிவேதனம் நடக்கிறது இங்கதான், கீதா கிளாஸ்ல தான் ஆத்ம நிவேதனம். பட் மெனி பீப்புள் never vote for that. Difficult because I have to give up my ahankara. That's why வேதாந்த கிளாஸுக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் வருவான். ஏன்னா அங்கே இதெல்லாம் விடணும்னு சொல்லுவான், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். Therefore very difficult. So in the 26th verse, the third yajna, Lord Krishna points out, third yajna is called Pratyahara yajna or Dama yajna. Third one. Shrotraadini indriyani, that anya is there. Anya means some other people, some yogis, some other yogis. Indriyani shrotraadini, that sense organs like ears, shrotra adipadat, shabda sparsha rupa rasa gandha. Ears shabdam, eyes rupam, nose smell, tongue for touch, skin for the touch, tongue for taste, skin for touch. So adipadat all you have to supply. Shrotraadini indriyani samyamagnishu jumhati. இது இந்திரிய நிகிரக யஜ்ஞம். இந்திரிய நிகிரக யஜ்ஞம். So these are all homakundas. Each organ is a homakunda. And you withdraw the sense organs. You will not allow, no whims and fancies. You withdraw the sense organs. Every day you do practice. Sometime either meditation, dhyanam, not using any sense organs, not going outwards. Minimum 20 minutes or half an hour every day. If you practice, you are doing that Dhamma Yajna, sense organ control, Dhammam. That is called Samyam Agni, Indriya Nigraha Yajnam, or Ashtanga Yoga language, Pratyaharam, withdrawal of the senses. கொஞ்ச நேரம் எந்த சென்ஸ் ஆர்கான் உலக பற்றி யோசிக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் கோ அவுட்வர்ட்ஸ். மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்கிங் ஹேவ் டு ஸ்டாப். ஹவு கேன் ஐ ஸ்டாப்? ஐ ஸ்டாப் த சென்ஸ் ஆர்கான் சம்டைம் தேர் அவுட்வர்ட் கோயிங் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டாப். தட் இஸ் கால்டு யஜ்ஞம். எவ்ரிடே கொஞ்சம் டைம். வாட் ஃபார் ஆல் தீஸ் யஜ்ஞாஸ்? another important point we have to understand. If I do this yajna, I get moksha. How I get moksha? We get chitta shuddhi. We get chitta shuddhi. That chitta shuddhi gives jnana yogyata. That jnana yogyata gives guru prapti. That guru prapti leads to shastra shravanam. Shastra shravanam gives jnana prapti. Jnanam மோட்சம். இது பரம்பரா காரணம். பரம்பரா மீன்ஸ் த்ரூன்னு அர்த்தம். த்ரூ வயா வயா த்ரூ இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ். விஷயான் சப்தாதீன் இந்திரியாக்னிஷு ஜுஹதி. fourth yajna. What is the first yajna? Dravya yajna. Have you pressed it? First one Deva yajna. Next one Jnana yajna. Jnana yajna. The next third one is Dhamma yajna. Fourth one is Vishaya Bhoga yajna. I think you are not pressing enough.
Indriyani eva agnayaha. All these sense organs are like fire, homakundas. Indriyani, indriyagnishu, shabdadin vishayan juhati. The sense experiences, vishaya bhoga yajna. Sense experiences like sound, they offer. Dhamma yajna means just disciplining them. Disciplining the sense organs. Here, even that sense objects, whatever they are experiencing, all experiences they offer into sense organs. Indriyani. Why this? See, like mother brings a chocolate box, big dabba for a child, and in front of the child only mother buy. Child knows, so many chocolates my mother bought today. After brought the dabba, she gives one chocolate to the child. The whole dabba she keep in the shelf on the top. And the child claims, "The whole dabba for me only, no, you bought. Why can't you give? All those chocolates are mine only. Why can't you give to me?" Child wants to own up that dabba, all chocolates. Mother tells, "No. Even though they are all meant for you, you are not supposed to eat all chocolates now. Why is this? That's all. Don't ask me now." Mother says, "I will give tomorrow only one more chocolate." The child becomes so restless, However much the child asks, no mother can give all chocolates, dabba, to a child. Any mother can give. A mother who wants to take care of the child health, nowhere in the world you see any mother, the whole chocolate dabba she cannot put in front of the baby, child. Why? Even the child cries, shouts. No, I won't give one. See, mother has got such a command. Even though all meant for a child is not having right. That's called discipline. We are thinking like that, we are all babies, We want to enjoy all the things in the world, so many things in the world. Bhagavan has given everything. Bhagavan says, don't enjoy all of them, you will get a problem, stomach problem. Just as the baby eats all chocolates at a stretch, out. Similarly, we also enjoying all experiences in the world. Chocolate dabba, the whole world is like a chocolate dabba given by the Lord. Daily, koncham only you have to experience and you have to enjoy the world. You are not supposed to enjoy too much, illegitimately, immoderately. The khavo pivo, maja karo type is not good. You have to be strict, disciplined. It is like a pathyam. Shastra vidhi nishedha chalta. Do sandhya vandanam. Every day, morning and evening, do daiva puja. Go to temple. Do dhanam. Listen to satkatha. Do upavasa. Ekadasi. This vratam, that vratam. Festivals. Ellame pannu. Idukkahan. Vidhi nishedha given by the Shastra doctor. Shastra is a doctor. Enna solra pathyam. Why doctor has to give me pathyam? Food discipline. Hey, this saapidade, adi saapidade. Why he is curtailing my freedom? He is curtailing my freedom. This saapidade, adi saapidade, enna saapidana? Na enna chonnana adi saapidana. Because I surrender to him, he has to take care of my health. Therefore, I have to follow pathyam, discipline, along with the medicine. Similarly, whole Shastra is like a doctor giving pathyam, vidhi nisheda. Idi pannu, idi pannade. Mamsam na bhakshayet. Don't eat non-veg. Suram na pibet. Don't take alcohol. Dhumapanam na kuryat. Don't smoke. இப்படியெல்லாம் சொல்லுவான்னு చెప్పి கிளாஸுக்கு வரமாட்டா, பயம் எல்லாருக்குமே. என்ன விதி நிஷேதம், ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதே கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸுக்கு போனால் அங்கே எல்லாம் கேரக்டரு காண்டக்ட் யாரும் கேட்க மாட்டான். Who will ask you? Other subjects when you are studying, nobody will ask about your disciplines, your character, your life, your conduct.
They are not interested. That lecturers are not interested in your conduct, in your character, personal life. But whenever you come to Vedanta, even though teacher is not directly interested in that character, conduct of the student, but the teacher words which are all coming, like a bomb shell, one is coming and attacking us. What you are talking, what you are eating, what you are thinking, how are you? If you don't do this, you will get a problem. If you do this, you will get this benefit. Posing me directly. How difficult Vedanta study. Now you understand why people don't attend much Vedanta class. நான் அப்பப்போ உங்களுக்கு சொல்லணும், ஏன் வரமாட்டாங்க, நிறைய பேர் வரமாட்டான்னு இதுதான் காரணம். அசல் விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த டீச்சருக்கு தான் தெரியும் இந்த விஷயம், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாது. என்ன கஷ்டம்னா அவ்வளோ கஷ்டம். அப்புறம் வந்து கில்ட்டு ஃபீலிங் எல்லாம் வந்துடும். பொய் சொல்லக்கூடாது, அவுட்டு கிளாஸு. யாருன்னு ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, அவுட்டு கிளாஸு. ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்கே கிளாஸுக்கு போனால் சுவாமினி அம்மா எப்போவுமே அது பண்ணாது இது பண்ணாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான். கிருஷ்ண பரமாத்மா இஸ் டெல்லிங். அங்கே போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்த கிளாஸ் என்ன விட்டுட்டான், ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி எஸ்கேப்பிங் என்ன. Who is the loser? That's why all these disciplines are meant for that, to discipline our life. Then only that moksha, ultimate treasure, சும்மாவா கிடைக்கும், ultimate treasure. Therefore, indriyani indriyagnishu. Whatever he eats, it is like havihi, like a yajna prasadam madri. Whatever he drinks, it is a yajna prasadam. Like that, that bhavana should be there. There is one shloka, ekadasyam sarvesham kartavyam bhojana dvayam. Ekadasyam, on the Ekadasi day, sarvesham, by all people, kartavyam bhojanam dvayam. Two types of bhojanam pannanuma. Kartavyam pannanum enna, bhojanam dvayam. ஏகாதசின்னு உபவாசம் தானே, போஜன துவயம் என்ன, போஜனம்னா சாப்பாடு, ரெண்டு விதமான சாப்பாடு சாப்பிடணுமா ஏகாதசி நாள். என்ன அந்த போஜனம் என்ன, சுத்த உபவாசா, சுத்த உபவாச மௌனம், அண்ட் சத்கதா ஸ்ரவணம் ததா. சத்கதா ஸ்ரவணம், இந்த இதுதான் ரெண்டு போஜனமா. One is Shuddha Upavasa, Maunam, and Satkadha Shravanam, listening to the Purana stories. Who is doing nowadays, tell me? இந்த ரெண்டு போஜனம் தவிர எல்லா போஜனம் பண்ணுறான். மௌனமாக, ஃபுல்லாக மௌனமாக இருக்கணும், சுத்த மௌனம். சுத்த உபவாசம்னா நோ வாட்டர், நோ ஃபுட், நத்திங். அதுதான் உபவாசம். ஸோ இந்திரியாக்னிஷு ஜூஹதி. This is the fourth one over. Now the next shloka. So this is called Vishaya Bhoga Yajna. Now we have to understand here, even this Bhoga also, legitimate Bhoga is allowed. Here in the fourth Yajna, Indriyagnishu Indriyani Juhati enna. All your experiences, all pleasures from the sense organs, whatever you are receiving, let it be dharmic, anartha. They all must be dharmic, righteous. Adi artham. The fourth yajna is that dharmically you have to enjoy. Shastra never say don't enjoy anything. Enjoy, but at the same time dharmic. So you will not allow which are adharmic. You never allow your sense organs in those experiences which are all adharmic. You withdraw from adharmic experiences, you experience only dharmic. So dharmikamana நல்லதானதே பார்க்கறது, நல்லதையே கேட்கறது, நல்லதே சாப்பிட்றது. கண்டதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. கண்டதெல்லாம் சாப்பிடணும், பாத்திரதெல்லாம் சாப்பிட்டுன்னே இருப்பான். வாய்க்கு வந்ததில் பேசக்கூடாது. This is also a type of experience, no? That indriyam and the vak interaction, indriya agni, indriya karma experience,
listening, seeing. அந்த 3 monkeys ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3 கண்ணு மூடிட்டு காது மூடி வாய் மூடி உட்காந்து, அதுதான் இந்திரியாணி இந்திரியாக்னிஷு ஜோஹதின்னு. எவ்வளோ டிசிப்ளின் பாருங்க. Who does this? Yogis, great sannyasis, all the people, they do this. Why they do all these things? Their goal they remember all the time. Moksha is our goal. Final knowledge is our goal. 27. Sarvani indriya karmani prana karmani chapare atma samyama yogagnau juhati jnana deepite. Then apare, some other people, still some other people. So that means this is not compulsory. You can choose any discipline, whatever you like. In these disciplines, all you can practice maximum, or 2, 3 you can practice, or 1 you can practice. It is your choice according to your liking, according to your capacity, according to your atmosphere and the climate, atmosphere. All this you can follow. Now some other people, what they practice, the 5th yajna he is giving, Atma Samyama Yoga Yajna. Atma Samyama Yoga Yajna or Shama. Dama Visa, now Shama, Manonigraha. Manonigraha. Atma Samyama Yoga Yajna or Shamaha. Atma means mind. Second line, Atma Samyama Yogagnau. Second line, first word. Atma means mind. Samyama means discipline. Disciplining the mind by following the Vidhi Nishedha. How I follow? Sarvani Indriya Karmani Prana Karmani Jnana Deepite Atma Samyama Yoga Agnau Juhati. See, first one, Sarvani Indriyani, Indriya Karmani. Sarvani Indriya Karmani enna? Karma Indriyani, Jnana Indriyani. All their actions. Sarvani Indriyani, Pancha Jnana Indriyani, Pancha Karma Indriyani. Pancha Jnanendriyani means Shabda onwards you start hearing, seeing, tasting, smelling and touch. Number 4, 5 over. Then Vak, Pani, Pada, Payu, Upastha. Holding the hands, walking, all these senses are Pani, Pada, Payu, Upastha. All is enjoying the pleasures, excretion, all this procreation, all this karma indriyani, speech, pancha karma indriyani, vak, pani, pada, payu, upastha, pancha karma indriyani and their corresponding actions. 5 sense organs corresponding actions, actions of knowledge. These 5 corresponding sense organs corresponding actions, karma indriyani. So all these, not only that, prana karmani. What are the pranas? 5 pranas are there. What are the 5 pranas? Apana. First one, prana, apana. Prana means respiratory system. Apana means excretory system. Prana, apana. Samana means digestive system, digestion prana, samana prana. And circulatory system, vyana prana. Vyana prana is called circulatory. Then udana prana, expulsory, vomiting, all these other hiccups. All these are come under udana prana. What are the 5 pranas?
respiratory, Mukhya Prana, respiratory level. Then the second one is Apana, excretory, evacuation. And urine, motion, idella yaar pandrana. Apana Prana is taking care of. Then third one is Samana Prana, digestion. Pashi varade 7 mani 6 mani pashi ippude start aayidutena. Samana Prana. Then circulation. Blood circulation is going on in the whole body. Vyana Prana is taking care of. And Udana Prana, expulsory. All these pranas, prana karmani. So, Pancha Jnanendriya karmani, Pancha Karmendriya karmani, Pancha Prana karmani. Totally 15 activities. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்க நம்ம மெக்கானிசம்ல இந்த ஃபேக்டரியில பெரிய ஃபேக்டரி வச்சிருக்கோம். ஃபேக்டரிஸ் அந்த ஃபேக்டரிக்காவது கொஞ்சம் ஹாலிடே இருக்கும். அந்த அவுட் சைடு ஃபேக்டரிஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு சண்டே ஹாலிடே இருக்கும், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் இருக்கும் மிஷன்ஸுக்கு. இதுக்கு ஏதாவது ஹாலிடே இருக்கும்? ஒன்றும் கிடையாது. ஃப்ரம் த மதர் womb onwards until that burial ground, கண்டினியூஸ் ஒர்க்கிங். ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டோமே. பேசாமல் இருக்க மாட்டோம், பார்க்காமல் இருக்க மாட்டோம். அவுட் சைடு அட்லீஸ்ட் யூ ஸ்டாப் ஆல்சோ, இன்சைடு கோயிங் ஆன். ஸோ டிசிப்ளின் தெம். How you discipline them? So deliberately you stop certain activities. What you like more, you are addicted. Sometimes you say no. Deliberately you stop them. Deliberately. கொஞ்சம் ஹாலிடே கொடுக்கணுமே, சர்வீஸுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையோ, மிஷின் வெஹிக்கிள் அப்பப்போ ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். Then alone you will get that calmness. That's why when you go to Mahatmas, you feel so peaceful, calm. என்ன விஷயம் தெரியுமோ? People say, some jnanis are there, they don't teach. They just sit like that. For 15 minutes ஒரு வாட்டி blink பண்ணுவான், அவ்வளோதான். They don't talk. They are jnanis. They don't like this type of lifestyle, teaching and வேண்டாம். சும்மா உட்காருவான், அவ்வளோதான். Just sit silently. And the people trawling there and going, sitting there, இவர் ஒன்றும் பேசுறதே இல்லையே. Some people get disappointed also. But some people are happy. Sit quietly. என்ன நிம்மதியாக இருக்கு. என்ன எப்படி வந்தது நிம்மதி? என்ன ஒன்றும் வார்த்தை இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. பட் ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி, ரிலாக்ஸ்ட். பிரசாந்தமாக இருக்கேன். ஐ வென்ட் த்ரூ ஸோ மெனி ஹைட்ஸ். அண்ணா எங்கே ஹைட்ஸ்? அண்ணா ஒன்றுமே இல்லை. அவர் பேசணும் பேசலை, ஏதோ சம்பாஷணமும் கிடையாது, டச்சும் பண்ணல, தீட்சமும் கொடுக்கல, ஒன்றும் இல்லை. அங்கே எங்கேயோ போய் ஒரு கார்னரில் உட்கார்ந்துருக்கேன். எல்லா கூட்டத்திலும் all are sitting silently. But this person feels so nice. What is the reason, you know? He is with himself or she is with herself. Because when there is no talking, everything is silence. What happens? All the sense organs withdrawn from their functions, hyperactive functions, they withdraw for that moment, for that time. வெளியில் வந்தோடனே மணி நார்மல். When they come out, ஆயாராம் கயாராம், all there are experiences, experiential pleasure, that is. We are not interested in that pleasures. There are people vote for that. அங்கே போய் உட்காருவா அப்படியே சும்மா. எத்தனை நாடு போய் உட்காருவான்னா? That will not give knowledge. Remember, they go and sit silently hours together, 1 week, 10 days, அப்படியே. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆனந்தா. பிகாஸ் ஆல் சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் withdrawn. Your inner happiness, you are feeling the tranquility. They are thinking, அந்த மகாத்மாவுக்கு ரொம்ப சக்தி இருக்கு, அவருக்கே ரொம்ப சக்தி இருக்கு, அங்கே போன உடனே எனக்கு ஐ வென்ட் டு த ட்ரான்ஸ்ன்னா. நீங்கள் இது வீட்டிலையே பண்ணலாம், அதனால் பண்ண மாட்டோம். இது அசல் சீக்ரெட் விஷயம் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் லாஜிக் பிஹைண்ட் தட். But that will never remove your ignorance. But when you come back to your house, to your family duties, again problem starts.
எகெயின் நெக்ஸ்ட் டைம் யூ வெயிட் வென் எங்கே எப்போ போகலாமா நாங்கள் எகெயின் அங்கே போய் உட்காரணும். எத்தனை நாள் இந்த ட்ரிப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். பௌர்ணமி போகிறதோ அந்த டேட்டு கரெக்டாக போய் உட்காரதோ, அந்த ஃபங்க்ஷன் டைமுக்கு போய் இது ட்ரைங் டு கெட் தட் ட்ராங்குவிலிட்டி. These are all LKG, UKG lessons மாதிரி. This experiential Ananda, it will never remove. Immature people, I will tell you, all immature people. And the temporary silence Ananda, that is your real nature. They are thinking that atmosphere is giving happiness, that Jnani is giving happiness. அதுக்கு தான் அவங்களுக்கு தெரியும், இவனை சும்மா உட்கார வைக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் சொல்லி அவர் பேச மாட்டார். There are people, போங்க பரவாயில்ல போய் அங்காவது உட்காருன்னா, இல்லைன்னா இங்கே வந்து சும்மா நோயினா பேசிகிட்டே இருப்பான். அது பெட்டர். ஸோ ஃபைனலி ஞானம் alone is the ultimate. So prana karma, all the 5. So what will happen? The relaxation of the body will come by these disciplines. The prana vikshanam. What are the disciplines here in this 5th yajna, shama yajna? Number 1 is relaxation of the body. Blood pressure குறையும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் குறையும். இது பண்ணால் நமக்கு நம்ம தனியாக உட்கார்ந்து அப்படியே சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் நல்லா வித்ட்ரா பண்ணணும். கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் ஓடாமலே பண்ணிக்கணும். அதான் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த பாடி மைண்டு. பிராண வீக்ஷணம், அதான் இந்த விபஷனா மெடிடேஷன். ஒரு மெடிடேஷன் இருக்கு, இந்த புத்திஸ்ட்ஸ் தே டு விபஷனா மெடிடேஷன், அப்சர்விங் தேர் ஓன் பிரீதிங். திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன். தே நெவர் டாக் அண்ட் தே பிளிங்க், ஓப்பன் த ஐஸ் and they can close, open the eyes, close, and மூச்சு அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஹவர்ஸ் டுகெதர், டேஸ் டுகெதர். கொஞ்சம் சாப்பிட்றது உட்கார்றது அப்படியே அப்சர்வேஷன். இதுதான் ரிலாக்ஸ் பிராண வீக்ஷணம். சில பேருக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அந்த மெடிடேஷன் போவான், விபஷனா மெடிடேஷனு. ஒன் டைப் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன். அங்கே ஒரு நெட்டு கொடுப்பான், மஸ்கிட்டோ நெட்டு மாதிரி, அதில் நீங்கள் உட்காரணும் போய். யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டாக் வித் எனி ஒன் 7 days. 7 days or 10 days, so they keep fixed time. You are not supposed to talk always, you should observe your breathing. இந்த 7 நாள் பண்ணி அப்பா பிரமாதமாக இருக்க சுவாமினி, என்ன சாதனை சொல்லுங்க அப்பா, என்னென்ன சும்மா வாய் மூடி உட்கார வச்சுட்டா அவனு. இது நம்ம வீட்டிலையே பண்ணக்கூடாதோ, பண்ண மாட்டோம். அங்கே போய் ஒரு 5,000 rupees பே பண்ணி அவளுக்கு கொடுத்ததெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படி இருந்தேன்னு பியூரிஃபிகேஷன். There are like so many meditations. These are all sadhanas are going on in the world. All are only for purification. None of them will give moksha. Prepare the person for ஞானம். அது லக் இருந்தா ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு சொல்ல முடியாது அது கூட. So prana vikshanam, then mind relaxation, all will come by these practices. ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஆங்கர் எல்லாமே குறையும். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இன் ஸ்லோகா வி வில் ரீட். ஆத்ம சம்யம யோகம்னா மெடிடேஷன் అని போட்டுக்கணும். இன்டு த ஃபயர் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், சேனலைசிங், டைரக்டிங் த மைண்ட், சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் இன் ப்ராப்பர் டைரக்ஷன். Jnana deepite, kindled by discrimination. Mind control backed by conviction with discrimination. Viveka is there. My goal of life is moksha. My goal of life is Atma Jnanam. For that sake I am doing this. These sadhanas are all meant for purification of my internal personality. So let me practice every day. அதுதான் ஞான தீபித்தேன்னு. Understanding and practicing. Clear? So therefore viveka vijnanena ityartha. 28th shloka. Dravya yajnastapo yajnaha yoga yajnastatha parim स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. In this shloka, Lord Krishna giving 5 yajnas in one shloka.
So 5 we saw in the previous slokas. Now 6th yajna is called Dravya yajna. 7th yajna is called Tapo yajna. 8th one is called Yoga yajna. 9th one is called Swadhyaya yajna. 10th one is called Jnana yajna. All these 5 yajnas he points out in this 28th shloka. These are all 5 different types of yajnas done mainly by sannyasis. Sannyasis means grihasthas who are also like sannyasis. Who are interested in moksha, all are sannyasis. Okay. Who are all interested in self-knowledge, moksha, higher knowledge, they are all called sannyasis. Like you. Okay. Therefore, we attend next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.